Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan. Assalamu alaikum. Melba Somali chokto. Well, Shukri and I, we wanted to do a reaction video to a video we watched just the other day. So, without further ado, do you want to say anything? Yes. Waxaan doonayaa inaan aniga ninkayga waxaan videogan aan ka hadlaynaa. Videogana sababtaan uga hadlayna ayaan idiin sheegayaa a little bit quickly wax yar dhaqso. Waxa weeyaan horta aniga waan idiin sheegay boqol goor. Riyooyinka waxyaalo fara badan lagu tusaa, runta lagu tusaa. Marka waxa weeyaan runtu waa inaad horta gudaha ka ogaatid oo Ilaahay ku tuso ka bacdina dibaddan iyo adduunka baad ku arkaysaa ay kaaga imanaysaa laakiin se waxaad ogaataa adduunka beena way ka jirtaa runtiina way jirtaa marka anigu wax runta aan anigu dareemo een arkay haddaan arko runtii oo adduunkana joogta waan keenaa qof ha ka hadlo qof ha soo duubo meel kale buug aan ku akhriyo laakiin buug badan waan akhriyay oo runta ay ku qoran tahay oo beentuna ku qoran tahay marka waxaan anigu markaan waxa runta arka aan ogahay runta meeshii baan keenaa marka dadkeena Soomaalida maanta wuxuu u baahan tahay qofku markuu is og yahay oo taariikhdiisa og yahay ilaahay waad og tahay diintaada waa og tahay laakiin kuma odhan ilaahay adigu is iloow marka waa ina taariikhdaadu waa muhiim maanta halka ku xidhanta taariikhdeenu dad badan baa iska waasho iska garanayno iska soo socdo oo isla huntalo yaanahay magacun baa ka yimid miyaa mise wax kale aan ka yimid mise ilaahay yes ilaahay wuu ku abuuray waad ka timid laakiin se wuxuu kula keenay adduunka waa inaad ogaatid oo wad ka haysid oo aanad jihaal noqon dhagahaaga gudaha aanad xidhina aad furtid open mind baa la dhahaa marka maskaxdaad furtid wax walba aad u eegtid runta adaa dareemayo garanaya laakiin anigu fiiriyaan maanta aniga ninkayga soo duubano marka daawanaysan qofkii aan raali ka ahayn ana maaragtay rumaysnayn faraha ka qaado ha iskaga tago qofkii ka faa'iideysanaya dhageysanaya ee runtuna ay ku taabanaysana ha daawado marka saa ku socda hadda idin bilaabana okay Okay, let's go. Somalis never left. How did foreign blood find its way back in before history even began? To answer that, we have to rewind time. Not a few centuries, not even a few millennia, but tens of thousands of years, back to a world untouched by cities, kings, or names, long before Mesopotamia carved its tablets, before Egypt raised its first obelisk. Humans were already walking the Horn of Africa, in the southern Omo Valley of Ethiopia, just across Somalia's western flank. Scientists unearthed the Omo-I remains, 195,000 years old, the oldest known Homo sapiens on Earth. And 35,000 years later, near the middle of Wash Valley, the Herto man lived and died, one of the earliest anatomically modern humans. His bones, nearly 160,000 years old, show cut marks not from violence, but careful preparation. A kind Okay, so qaybtan baan doonayaa inaan idin yara fahansiiyo idin yara sharaxo hadda waxaan isku xidhayaa wuxuu qofkan ka hadlayo iyo waxaan aanu aasa runta u ogahay ayaan isku xidhayaa isku keenayaa maanta oo idin sheegaya okay hadda meesha laga hadlayso ma jeedid anigaygan riyaal igu tusay ilaahay waxyaalo cajiiba ayuu tusay oo adduunkan ka baxsan oo adduunkan ku dhex jira iyo sidan xitaa adduunkan u nimid waa la tusay oo video kale noqon doontaa marka eeg aniga waxa jirta waxaan arkay oo dhulkeena Soomaaliya ka hadlaya hadaba okay dhulkeena Soomaaliya ilaa Ethiopia halfkiis ayuu ahaa ilaa Eritrea ayuu ahaa u gaarayay ilaa half of Saudi Arabia waa markii aanay meeshu aanay qaaradu kala bixin baan ka hadlayaa ee xuduudada dhan ay isku wada mid ah so this is what I'm telling you guys so dhulka all the way half of Kenya half of Ethiopia, half of Eritrea, half of Saudi Arabia, half of Yemen, dhulka Soomaaliya wada ahaan jiray. So wixii ku dhashay iyo wixii ku dhintay wixii lagu aaso dhan dhulkaas dhan Soomaaliya waxa intaas hadda doonayeen inay fahansiin intaas ku hadlaya hadda. Kind of early funerary ritual, perhaps even reverence. This land wasn't just a passage. It was home, a hearth for humanity, and the evidence didn't vanish with time. It lives on in the Somali genome. Today, the dominant paternal lineage in Somali men is haplogroup E1b1b, more specifically, the V32 subclade. It's not just prevalent, it's overwhelming. Over 77% of Somali males carry it. According to forensic studies from 2005,
This branch of EM35 likely originated in the Horn. It's a lineage that once spread northward into Egypt and the Levant before history began to notice. But the maternal side holds something even deeper. Mitochondrial DNA, passed from mother to child, tells us another story. Somali women carry a high frequency of haplogroup L3. And this is the twist. Because L3 is the direct ancestor of all non-African mitochondrial lineages. M and N. You want to say something? And then I'll say something if you want to say something. Okay, so this qaybtan ayaan doonayaa in yar inaan wax idinka yaro sheego dhinaca hooyada laga hadlay iyo DNA-geeda iyo waxaas. Waxaad ogaataan horta qof walbo dumar ah in ukuntii hooyadeed in hal ukun isku wada jiraan oo kulligood ukunta xitaa gabadheena waxba dhalin ukuntii bay wadaa waa ukuntii hooyadeed ka timid ayeedeed qof walba dumar ah oo socda ukuntii buu ku wada dhex jirtaa ilmaha yar nuunaha gabadha markay dhalto xitaa ukuntii baa ku dhex jirtaa u fiirso meesha sheekada marayso marka baryihii hore thousands of years ago laga soo yimid hooyada dhinaceeda ayaa lagu abtirsan jiray because hooyada weligeed magaceeda kama lumaysid qofka tahay kama lumaysid qof walba ahaa weliga ayaa lahaa ilaahumad feerowgii baa xitaa lahaa mogtay oo lahaa beri hore hooyada ayaa lagu dadka dhinaca dumarka loogu iman jiray because dumarku berigii hore la soo dhaafay feerowada waxaas xitaa lagu jiray waxay ahaayeen dadkan boqoriinta bay ahaayeen boqoriin bay naagu haayeen boqoriin nimankuna king bay ahaayeen laakiinse dhinaca hooyada ayaa lagu socon jiray halkaasaan ka yarataa taabanaya DNA-ga ukunta hooyada. The haplogroups that built Europe, Asia, and the Americas all trace back to her. She lived here, in the Horn, around 65,000 to 70,000 years ago. That means Somali DNA isn't just African, it's pre-global. It carries the code of the humans who walked out of Africa and changed the world. And yet... 70,000 bay yidhaahdeen soo aan maqlaynin 7,000 ka hor bay ahayd waxaan ay ka hadlayaan hadda ana waxaaban ka sii hadlayaaba ka sii fogba waxaan ka hadlayo because dadka Soomaalida aniga xitaa waa lagu tusay riyooyinka waxa weeyaan waa the first royal family in the world waa adduunkan aan deganahay hadda midda kale aniga waxaa laygu tusay oo la yaabi doontaan oo la itusay oo xitaa anigii la itaabsiyo ma la itusina xitaa aniga la dhexgeliyay sheekada Soomaalida adduunka dhan baa dedeeyay meesha adduunku ka yimid dadku okay aadan xaw marka la dhaho sheekada la kala fidfidiyay Soomaalideenan ruuxa ku dhex jira dadkeena Soomaalida oo eegay fiirahay waxa dhan isku wada ruuxan ku dhex jira halkan kama iman inaga cirka naga keenay xidigooni waliba inaga naga keenay u fiirsada waa dadka maanta la yiraahdo Kunaakiga iyo dadkan ka yimid Ciraaq iyo dad maarta waxa historyga laga hadlo dhan waa dadkaas dadka la dedeeyana waa idinka waa Soomaalida. This was like when the first people were leaving Africa and basically the people that everyone else descended from, right? Yes. From 70,000 years ago. So this group of people who lived in the Horn left the Horn, went into the Levant, went into, the Fertile Crescent, Mesopotamia, and all those other areas, and they ended up making the rest of the humans coming from that, right? Waa meesha dadka ay madaxa ay ku wareereen ay kala garan waayeen eeg waad maqlaysan ninka hadalka hadda uu yiri wuxuu yiri 70,000 years ago waa meesha dadka Horn of Africa ay dadka abuurtu dadku ay ka yimaadeen oo dadku weligood deganaayeen dadkii baa faafay oo xitaa adduunka wada maray waa dadka Soomaalida noqtahay oo dadka kale oo dhan adduunka ay ka yimaadeen dadkan waa dadkeena Soomaalida ee Horn of Africa waa dadkii ugu horeeyay marka eeg quraankeena iyo xadiiskeena uu sheego dad baa haysta xasuusta oo sheekada in yar baa aan yar ilowsanay dhinacaas laakiin waxay ahayd afar qof baa la dhalay afartaa qof kala jaajaad baa hayeen Soomaalidana DNA-ga ku jiraan quickly dhaqsayn ku yar sheegaya nin cad oo indho buluuga dhali karaysa nin san weyn oo timo adag baa dhali karaysa naag hindiyadoo timo jilcisan oo madow oo dhudhuban baa dhali karaysa Soomaalideenu kulli wada jiniga oo dhan baan wadanaa DNA oo dhan baan wadanaa waa inaga qof walba ka yimid u fiirsan ninka cadaanka tusaa ogahay adna ogow taariikhda maanta waa waxa dadku la wareersan yihiin la waalanayaan maanta halkan ugu badan yahay waa sheekada saasa because taariikhda baa ilowday adduunkiina wad ka tagto wax maxay dhacaysaa marka Despite this ancient legacy, despite being a living genetic bridge between continents, Somali history remains erased from most narratives. No pharaohs, no marble ruins, no textbooks, just bloodlines and buried bones. But here's the fracture in the story. The contradiction hiding in plain sight.
Somali genomes are unmistakably African, but they're also marked by something older than the Silk Road, older than Islam, older even than agriculture. A strange Eurasian signal diverged from the rest of the world more than 23,000 years ago. Thank you. waad maqasheen hadda hadalka uu qofkaas yidhi waad ka weyn tihiin soo maad maqlin hadda wuxuu yidhi everything waad ka weyn tihiin wax walbo adduunkan laga hadlayo adiga weeyaan qofkii ugu horeeyey soo haddaad tahay qofkii ugu horeeyey carab ma noqon karaysid wax kale oo shaydaan oo weerweera ma noqon karaysid waa qofkii adduunka ruuxii ugu horeeyey baa tahay ee wax walba ka yimaadeen wuxuu qofku doono wuxuu doono ahaado qof walba aduu kaa yimid waa macallinkii ugu weynaa adduunka ayaa tahay oo ah Soomaali okay has been found in Somali DNA. So where did it come from? Not from Arab traders, not from Egyptian priests, but from a group of ancient strangers who crossed into Africa long before anyone thought they could. And if those outsiders made it here, what exactly were they bringing with them? Not swords, not trade, not language, but something even more permanent, something far harder to erase. A signal. Around 23,000 years ago, during the icy grip of the last glacial maximum, something happened. A shift, a movement, a pulse of humanity flowed back into Africa before agriculture, before farming even existed in the Levant. Their trail doesn't appear in stone or script, but their DNA, it's still alive, still detectable, in the bones of present-day Somalis. Genome-wide studies, including the pivotal Hodgson et al., 2014, cracked open the story. Somalis, along with other Horn populations, carry a genetic signal no one expected, a West Eurasian ancestry that diverged from other non-Africans more than 20,000 years ago. They called it the Ethio-Somali component because it's unique to this region, absent from Arabia, absent from Europe, present only in populations like the Somali, Armo, Afar, and no one else. oh pass this one. wasn't the Bronze Age. okay so dad yahow Soomaali ah see the Somali people don't have to come here. No, I understand, but wanna explain even that. though Somalis are related to the Oromo and they're related to the Afar, they all three, are walaalo yeah, they brothers, or at the very least cousins. okay Just in the same way the modern day Arabs, who are Semitic people, are brothers to the modern day Jews, who are also Semitic people. They are cousins who fought, brothers who didn't get along. صح okay so wait so ninkayga hadda wuxuu yidhi inuu carabta iyo Jewishku waa walaalo haddana waa kuwa colka isdagaalaya because dadka badanka iska kala yimaadaa si fiican baa hadhow yar kala babaxaan dhaqankii baa kala yara jaajaad noqdaa kabacdiina meesha waa la isku yara dagdagaalaa Soomaalida hadda anaaba kuu sheegayaba aniga riyadii laygu tusay kuu sheegayay meesha dadka Soomaalida ka yimaadeen iyo adduunkan iyo waxaan ay laygu tusay waxa ku jiray qof dadka Oromadu Soomaalida ayay ka yimaadeen afar dadka kalena ee degan meeshan in Djibouti afar baa la dhahayaa iyaguna Soomaalida ka yimaadeen haddana sidaas oo tahay Oromada iyo afarku inaga yimaadeen haddana waa dadka inoogu DNA-geena inagu isku mid nahay oo walaalaan nahay u fiirso hadda laakiin inaga yimaadeen so waa idinka dadkii ugu horeeyay laakiin idinka idin ka yimaadeen so markaa miyaan noqonaynin macallin ayaguna ardaydii miyaan idin noqonaynin waa nacaybka la iska dhaafo so This was an Arab Islamic contact. This was Paleolithic, a time before the cow had ever been domesticated. And we know this because while Arabs carry the Middle Eastern lactase persistence gene, the T13910 variant, evolved around 4,000 years ago, Somalis do not. Instead, they developed their own lactase mutation, the C14010 allele, from an independent pastoral revolution thousands of years later. Did you hear that? That part is real good. Yeah, it's kind of interesting because similar to how writing and agriculture and a lot of these things that we think of as civilization, those things all happened around the world in different places, independently of each other and at similar times. So while the Arabs in the Saudi Peninsula were getting one kind of lactose adaptability
or evolving to accept and tolerate lactose, the Somalis and the people in the Horn, they developed a different kind of ability to process the same kind of milks. So it's pretty interesting because they evolved at different times in different populations independently. So that's why Somalis have a different gene that allows them to drink milk than Eurasians and Western all people, the other people, all yes. the other So hadda qaybtan oo ninkay ka hadlaya waa dhinaca caanaha. Inaga Soomaalideena adapt baan ku sameynay waxaan ugu jiray Chino caanaha inoo ogol inaan caloosha ugu xanuunin oo aan bukaan ugu dhicin laakiin dadka adduunka oo dhan caanaha way ku xanuunsan jireen way ku bukoon jireen until ay waqtigii dheeraa la soo dhaafay oo development baa sameysmay jirkooda ina caanaha ayagana caad u yara noqoto oo aan lactose aan noqon oo aan caloosh ku xanuunin laakiin Soomaalideena weligeeni allahin ba baalkaas Chinohaas ugu dhex jiray caano weligeeni kuma xanuunsan caloosha ma xanuunin. That means the Eurasian signal in Somali DNA entered before agriculture and before any known pastoralist expansion. It came with hunter-gatherers, possibly epipaleolithic foragers from the Red Sea coast or early Levantine deserts, migrating into the Horn just as the Ice Age thawed and new lands opened. They didn't conquer, they blended. And here's what defies logic, what rewrites the rules. That genetic mixture, that collision of ancient African and prehistoric Eurasian should have produced chaos, variance, divergence. But instead, it created unity. Over the next 10,000 years, this fused ancestry didn't split, it solidified. It became one of the most genetically homogeneous profiles in the world. Modern Somalis, from Mogadishu to Hargeisa, carry nearly identical ratios of this African, Eurasian ancestry blend. A forensic study even found that over 70% of Somali Y chromosome lineages share a single cluster of markers, the rare E3B1 cluster gamma, now known as EV32. Which begs the question, how did a prehistoric fusion, one that began before agriculture, give rise to a genome so unified, so stable, that even 20,000 years later, it's still echoing through the clans of Somalia? Who were the men who passed down that dominant Y chromosome? And what new power did they carry when they began herding their animals across the red sands of Las Gil? Something shifted. Las Gil. You mean That's what he's trying to say. Gil. He said, so the yidhi xitaa lama fahmayo ninkan u hadlayo Las Gil waa Las Gil, right? Okay, yeah. So dadku waa inay Not just in the fahmaan. land, but in the blood. Somewhere between 5,000 and 3,000 BCE. As the rest of the world was still planting its first fields, the Horn of Africa became a kingdom of cattle. So it's like And what they 7,000 years carried ago, may have 7,500 redrawn years the ago. boundaries of ancient Africa forever. What? Because while pastoral dynasties ruled inland, a different force was rising at the edge of the sea, one powerful enough to attract the attention of pharaohs. Around 1500 BCE, the ships of Egypt's 18th dynasty launched into the Red Sea, not in war, but in awe. Their destination was a place so mysterious, so mythic, the Egyptians called it the land of the gods. Punt, it wasn't a kingdom of pharaohs or pyramids, but one of scent, skin, and spice. Myrrh trees, living baboons, gold, Past this ebony, part, I need to ivory, and explain incense. something about people. They're so confused. Okay. Okay. So Somalidan way ma jecla marka la yiraahdo the land of gods, our land. Saasa dadku u oran jireen bariga hore xitaa pharaohga. That's what the Egyptians called it. Not only the pharaohs, but after the Yeah. pharaohs around the world, that's what they called in that land. But I want to tell them in Somali, the people that don't speak English. Sure. dadka Soomaalida, please, aan af Ingiriiska ku hadlin baan aanu fahansiinaya. Dadka Ingiriiska ku hadlaa waxaan way dhegeysan karayaan. It's up to you guys. Okay, so land of God baa la oran jiray. Micnaheedu maaha adigii baa God ahoo carcararaya maaha micnaheedu. Qaybtan aan ka hadlayay hadda, lands of gods, magaca waxa keenay dadkii fircooniyada pharaohga ahayd. Pharaoh waa English, micnaheedu waa fircoon. dadka Englishku si kale macaada u kala xadxadeen oo kala wada bixbixiyeen waa fircoonadii hore ayaa inoogu yiri jirtay reasonka u fiirso dhageyso oo fahanka madaxa gudaha ayaa la furaa ka dhagaha waxa ma taray waa ka gudaha moqta ayaa la yara furaa maaha qasab inay rumaysatid maaha qasab inay beenaysatid laakiin se xaqiiqdii taariikhdeena kulli meel walba adduunka way taalaa adiga uun baana ku agloolin
adigu unbaa u eg qof maanta soo toosay oo arkay dukaanka hor yaalay laakiin adigu aragtay markii ugu horreysay waa saa sheekadu i dhigayso dadkan Pharaohgu because inaga ayay naga dhex yimaadeen may iyagu nagamay hor iman inaga Soomaalideenan adiga iyo aniga iyo qof walba Soomaali ah ayay naga yimaadeen that's why markay migrate bay sameeyeen way tageen adduumada dhan bay wada aadeen because iyagu waxay ahaayeen dad shaqadooda loogu talagalay adduunka inay meelaha enerjiyadu yaalaan haramyada iyo waxa ka dhisan yihiin haramyadu adduun walba meel walba ka dhisan yihiin ayaa loogu talagalay ina shaqadu halka kasii qabtaan oo dad waxay ahaayeen ayaguna cilmi gooni ah la siiyay Soomaaliduna cilmiga dhan ayaga ka yimidba oo naga qaateen marka eeg way tageen Soomaha gadaal waxay eegayaan Soomaalideena iyo dhulkeena marka tageen de waa awoowi ayayaan u nahay marka awoowi ayadaas marka u nahay maxay siihiin sii og yihiin waa dadkii inagiiba ugu horeeyay aadankii baa yimid iyo Soomaalida ka soo dhex baxday oo wada joogta waa ayeeyo iyo awoowo saas weeyaan sheekadu by dark-skinned chiefs wearing feathers and beads, their faces painted on the walls of Hatshepsut's temple in Deir el-Bahri. Look closely. The Puntites don't resemble Nubians or Libyans. They look like something else. Something unmistakably familiar. Their features, their posture, match those still seen across Somalia today. And in 2020, science caught up with myth. A team of researchers traced the origins of mummified baboons found in New Kingdom tombs, not by appearance, but by isotopes in their teeth. And the results were clear. These animals came from the Horn of Africa. Yeah, me too. Okay, let me do my part. The baboons. Baboons. iyo looda, iyo bisadaha, iyo eeyda, iyo xaaska, xayawaan iyo shimbiraha. Adigu xayawaanaday Pharaohga fircooniintoo dhan ay haysan jireen. Si fiican loo duuduubi jiray, si fiican loo aasi jiray, si fiican dahabka loogu xidhi jiray xitaa xayawaanada. Haddaad waa inaad micnahooda fahantid waxaas. Xayawaanka iskama jecleen oo iskama soo aruursan jirin. Wax weyn baa ka dambeeyay libaaxyada iyo bisadaha iyo xayawaanada wax baa ka dambeeyay. Waa idin sheegay riyaan ku riyooday Nuux, Nabi Nuux Ilaahay u naxariistay aan arkay oo energy-giis waxbuu ixtaa ii sheegay xayawaanka dhan waa markay la aasaasay meel kale ka keenay xayawaanadan show adduunkan ma joogin meel kale la keenay xayawaan walba adduun gooni oo kale ka yimaadeen dadkan Pharaohga la dhaho because dadku waxay ahaayeen ku xidhnaa energy-ga haramyada waxa way haramkana waan ka sheekan doonaa sheekada waa sheekada la yaab leh energy waxa jira aada dhirka xidigaha meesha ka nimid iyo energy dhulka isku yimaada oo maaq u ah ayaa jira oo ayagu yaqaaneen loo sameeyo xayawaanba meesha ka yimid wax special weeyaan oo adduunkan loo keenay dadka bini'aadanka ayaana xayawaanada loo keenay xayawaanba wax gooni ah oo caafimaad leh oo healing ayuu u sameeyaa dadka bini'aadanka taas waa ay dadkaas u ogaayeen waxaas oo uga dhigi jireen ba inay xayawaanadu inaga xitaa naga sii sareeyaan because inaga inoo yimaadeen inay caawiyaan waa meelo kale adduumo kale ka yimaadeen bisadu adduunka oo ka timid eeygu adduunka oo ka yimid shimbirta adduunka oo ka timid From coastal Somalia and Eritrea, the land of incense was real, which means Egypt wasn't just looking south. It was reaching south into a thriving world already connected by sea and blood and memory, and perhaps into family. Because while trade moves spices and animals, genetics may have moved too. Minor traces of mtDNA haplogroup M1 and U6, lineages often found in ancient Egyptian remains, appear today in Somali maternal lines. Small, yes, but real, possibly carried along trade winds, or tucked into the wombs of Puntite daughters, sent north with their perfumes and gods. But that raises a question far deeper than trade routes. If these two worlds exchanged more than goods, if the Horn gave birth to Punt, and Punt stood face to face with Pharaoh, could Egypt and Somalia share a common ancestor? Could their bloodlines once have been one? Could Egypt and Somalia share a bloodline older than the pharaohs? Because everything they built, pyramids, dynasties, hieroglyphs, might trace back to whispers here in the Horn. In 2003, geneticist S.O.Y. Keita stunned the field by identifying Y-DNA M35, the father root of both Egypt's ancient rulers and Somali clans. But it wasn't the same branch. In Egypt, it's YM70. In Somalia, it's EV32. Two siblings with a shared parent, born in Eastern Africa, not along the Nile. This isn't conjecture. Ancient mummies from pre-dynastic Egypt, dating to around 3,500 BCE, carry YM70.
Meanwhile, nearly 80% of Somali men today carry EV32, according to 2005 population genetic surveys. It means the horn may have given birth to the man who founded the pharaoh's lineage, and the maternal story runs just as deep. You want to say something? No, it's interesting because I read a study somewhere where they tested Ramses II. So he's one of the famous kings or the famous pharaohs. You know what they say in Somali, Ramsey? Ramsade. Ramsey معناheedu waa Ramsade. So you talk about Ramsade. Sure. Because that's how Somali people, they call each other names. Sometimes it's what, sometimes waxaad u egtahay, sometimes it's what you look like, sometimes it's what you do. Ayay naanaysta magaca qofka ku dhajiyaan. So Ramsey, English, that's what they said. Lakin Ramsade ayuu ahaa. Okay, so talk about Ramsade. Well, they did a DNA testing on his remains, and just as this thing is saying, he shares DNA with modern Somalis. Of course, in but we some know way, this. Yes. However it happened, definitely the pharaohs were Somali, ruling in Egypt. Came from Somalia. they That's why came they from call us Somalia, Awowa yes. and Ayeyo. Okay, so ninkay wuxuu yidhi hadda Ramsade, ninka la dhaho Pharaohga magaciisa Ramsey la dhaho Englishka Ramsey ku dhahaan, inaguna Soomaaliga aan Ramsane ku dhaho Ramsade. Ayaa wuxuu yidhi DNA-giisa waa laga qaado, waxa la ogaaday inuu Soomaali ahaa. Marka waxa weeye aanba xiiji aanba haysxiijinin. Ayaga dadkan maanta lala yaaban yahay ee bahalkan dhisay ee energy-gan ku shaqeynaya ee adduunkan aan la garanaysa u sameeyeen laga hadlayo adigaagan Soomaaliga ah ee halka iska maraya lugeynaya ee buuraha eegay ay ka yimaadeen oo dhiigaaga DNA-ga ay ka yimaadeen dadkaas u fiirso. Marka adigu maxaa tahay weeyaan sheekadu maanta? All right. Mitochondrial haplogroup M1, a rare sub-Saharan marker, cropped up in Egyptian remains as early as 3,300 BC. Somali women also carry rare subtypes of L3, variants found in Neolithic Egyptian tombs, suggesting bidirectional gene flow. This isn't trade-touch DNA. It's a shared ancestral pool. But how would genetics follow history? Through language. Enter Afroasiatic, a linguistic family linking Somali, ancient Egyptian, ancient Cushitic tongues, and even the early Semitic languages. Linguist Christopher Ehret places its cradle in the Nile, Horn Corridor around 6000 BCE, long before Mesopotamia. So the civilization we've always worshipped, Egypt, might not have been the origin story after all. It may have been the offspring. As pharaohs carved their names in stone, elements of their earliest paternal and maternal lineages may have drifted from here, south of the Red Sea. Culture built north, but genes flowing north to south. Now, this genetic current didn't end with the pharaohs. It deepened, because while Egypt shaped the world on stone, the horn was quietly shaping the genome of a people who would outlast empires. And soon... Okay, so sheekan idii hayaa aan anigu beri hore aan akhristay iyo hadda hadalkan uu la yiri leeyahay u fiirso dadkan Suudaan waxay yiraahdaan eeg anaga bay noo dhisan yihiin haramiyada iyo wixii yareeray aniga ka nimid feeriga waxaas ma aha feerooyadii inaga yimid meesha way sii mareen way dhiseen meel aanay wax ka dhisin xitaa Australia meelo fara badan bay adduunka aadeen oo haram actually ka wada dhiseen marka sheekadu waxa weeyaan xitaa haramka Suudaan mid waxa jira kamid ah gudaha dad gashid waxyaalaha dhan ku sawiran yihiin oo shimbir iyo nin wajigiisa ah nin madaxiisa nin tahay iyo shimbirtii ah shimbirahaas waa shimbirihii xitaa qaar baa u ekaayo saasa ahaan jiray berigii hore xayawaano waxa jiray dad qaarna ka ah qaybna ka ah qofna ka ah ayaa jiray berigii hore oo xitaa dulduuli jiray oo xitaa soo socon jiray oo mas xitaa qaar haaf yihiin qaafna xayawaano iyo dad isku jira berigii hore jiray okay oo xitaa dadka caadiga ku dhex jiray bariga oo caadi loo haystay waxaas dhan way go'een qofkan sheedaanka caadiga yimid maybe ayaa saaw galay ma garanayno adigu anyways shimbir baa jirta ku sawiran oo kamid ah waliba kuwii shimbirihii duuli jiray ee hadda jiray wararka keen jiray xitaa marka Suudaantu iskama laha wash over that bloodline, not from the Nile, not from the Sahara, but from the sea. Sometime in the first millennium BCE, long before Islam, long before the rise of Mecca, ships began arriving along the Horn's jagged coast, carved wooden hulls, sails thick with incense. Their language, South Arabian. Their homeland,
Saba, the ancient kingdom of Sheba. They brought trade, spices, hang on architecture, pass stone inscriptions etched in Sabaean script. pass naagta Sheba Soomaaliyeed bay ahayd hadda historyga iskoolka dadka waxaa loogu dhigaa Ethiopianad bay ahayd may ahayn because Ethiopia No, it was Sheba was in Yemen, Sana'a. but some here I'm talking about here North America people because xitaa iskuulada xitaa wixii maaragtay bugaagta loogu soo qoro xitaa iskuulada ma ogta dadkan caadiga hadda yar inaanay xitaa fahmin oo aan akhrisan oo sheekada isku dhex qasaan Sheba naag Soomaaliyeed ay ahayd Sulaymaan nin Soomaaliyo ahaa hadda halkan timaadid ood ka dhageysatay historyga halkan waxay ku oranayaan Sulaymaan Ethiopian buu ahaa shimbiruhu la sheekaysan jiray maya Sulaymaan Soomaali buu ahaa shimbir baa u iman jirtay oo la sheekaysan jirtay xayawaanada dhan dadka kii la sheekaysan jiray buu ahaa waa taqaan xadiiska xitaa ku qoran tahay quraanjada baa xitaa tiri warrior wax baa jiray please anigu istaagin we know the story Still visible today in ruins like Hayes, a crumbling ancient port on the northern Somali coast. But they left something else behind. Inside the DNA of modern Somalis, roughly 10% of Y chromosomes carry a quiet marker, haplogroup T, specifically TM184, a genetic signature once common in ancient Yemen and Arabia Felix. It didn't come with war. It came with commerce, and maybe with marriage, but the mystery runs deeper, because while Sabaean builders shaped the coastline, erecting temples, warehouses, watchtowers, the Somali soul remained untouched. The language stayed Cushitic, the faith still traditional. The genome absorbed a trickle of T, but the tongue never turned Semitic. A contradiction, touched but not transformed. These Arabian men, their genetic trail points to around 150 BCE, aligning with the Red Sea's golden age of maritime trade. Rome to India, Egypt to Aksum, and Somalia at the very center. So while the inland pastoralists ruled the land with EV-32, a new class was forming by the shore, merchants, sailors, perhaps priests, carrying T lineages from across the sea. It was a quiet merging, no conquest, just contact, but the balance wouldn't last, because just a few centuries later, a new storm arrived, not from trade, not from bloodlines, but from belief, a revelation that would rewrite identity, not just in Somalia, but across the entire Indian Ocean rim. Islam was coming, but would it rewrite the Somali genome too? And while the mosques of Mogadishu rose into the sky, the EV-32 lineage remained untouched beneath the skin, because Islam came swept in with belief, but not with blood. From the 7th century CE, merchants and scholars arrived on Somali shores, Zila, Berbera, Mogadishu, all steeped in Islam by the 9th century during the Islamic Golden Age. pass soo waad maqasheen hadda hadalkan dad baa inooga yimid dibadda because waxaynu ahayn waxyaalo fara badan baynu dhiibi jirnay waxyaalo badan baa dadka bari jirnay spirituality waxyaalaha geedaha laga goosto everything you can think of Soomaaliya waaba loogu soo carari jirayba marka dad badan baa inoo yimid oo berbere dhinaceeda soo galay Seylac dhinaceeda soo galay Muqdisho dhinaceeda soo galay East dhinaceeda soo galay Northka so qasab waa meel waxay ahayd adduunka ugu horreysay Soomaaliya oo dadkii ka soo aabaabeen of course waana loo imanayaa dad baa inoo imanaya inoogu dhow laakiin inagu meel ilaa halkan baynu soo gaarnay Canada haddaad ogtihiin ilaa hadda ninka cadaanku markuu halkan yimid uu calibaysteenka dilay uu gooda ka saaray calibaysteenkaas baanu u nimid oon xitaa u sheegnay sida loo habeeyo geedaha maaragtay reserve looga dhigo midhaha maaragtay generation to come ciyaalka ay sii dhaleen adduunka dhan si ay ayaguna uga faa'iidaystaan waa adduun tagay iska waxa weeyaan wixii maskaxdeena waa yarta ma ogtahay marka waxa weeyaan waa inaan at least aan yaro furno weeyaan because way adagta waxyaalo fara badan la fahmo because dadkii ugu horeeyay hadda tahay seebad wax walba ma fahmi karaysid laakiin intii muhiimka waa in laga soo qaado la fahmo Known for trade networks stretching from Baghdad to Guangzhou. By 1000 CE, Somali port cities were hubs of faith and commerce, their mosques echoing with calls to prayer. Yet, when geneticists looked deeper, they found the story hadn't changed as much as you'd expect. Clan oral traditions, especially among the Dared and Isaac, speak of Arab sheiks. He means Darod and Isaac. I wasn't listening to this part. Century, descendants of the Prophet Muhammad. Those names became lineages, woven into Somali identity. But DNA doesn't lie. Y chromosome J1,
the classic marker of Arab paternal ancestry, shows up in just about 3% of Somali males, according to population genetics surveys conducted in the early 2000s. It's a trace, a whisper, not a tide. Contrast that with 77 to 81% carrying the ancient Ivridu lineage, and the picture sharpens. Islam reshaped culture, but didn't wash away genes. Visualize this. Mogadishu's medieval mosques, built with coral and plaster, lined the Indian Ocean shore as travelers from Cairo and Aden walked in. Arabic script replaced Sabaean inscriptions. Islamic law reshaped clan customs. But beneath the surface, heartbeat stayed the same. Ancient Cushitic roots, forged in the Horn tens of thousands of years ago, held strong. The tension here is profound. One of the world's most influential religious movements met with a society rooted in a single dominant genome. Identity was remade, not by conquest, not by mass intermarriage, but by belief. And yet, this was not the last arrival, because after Islam, another group came, not bearing faith or flags, but chains. They brought an identity that would fracture the Somali genome in a way no religion could. And their story is the hardest to tell, because unlike the Arabs, they didn't arrive by sail, but by chains. By the 19th century, the Indian Ocean slave trade had carved its way into East Africa. Okay, so dadka waan maqasheen hadda dad baa inoo yimid oo slavery laga dhigo la keenay, right? Yeah. They were slaves because silsiladii waxbay xidhnaayeen. Under Islam in the old days, slavery was allowed. But when this Islam was came, common everywhere in when the world. Islam came, this stuff started. Before Yes. we didn't have. So Yes. before Islam inoo yimid, chain la isku xidhxidhayo iyo qof laga dhiganayo slave iyo waxaas may jirin. Dadka waxaynu ahayn adduunka ugu aqliga badan, ugu fiican, Ilaahay ugu dhow, inagii baaba adduunka loogu hor abuuray. So waad iska garan karaysaa waxyaalaha badan ee ina laga qariyay, ina laga qarqariyay, ina laga tuuray si aan u noqono dad ah. Marka dad baa inoo keenay bahala silsilad lagu xidhan slave-kii dadkii baa inoo keenay, okay? Of course dadka haddii inoo keenay marka muslimku bilaamay. Of course they meesha deganaanaya, dhulka deganaanaya, ciyaalba ku dhalanaya, ayagu Soomaali bay noqonayaan. Why not? Amba dhiigooda ha lahaadaan bay lahayn, laakiin Soomaali bay ka mid yihiin. Caravans snaked inland from Zanzibar. Dhows cut across turquoise waters, filled not with merchants, but with the stolen. Tens of thousands of Bantu-speaking people, taken from Tanzania, Mozambique, Malawi, were brought north into southern Somalia, not as traders, not as missionaries, as slaves. And yet their bodies stayed. Their children stayed, but their DNA remained unmistakably foreign. Modern genetic studies reveal the divide with painful clarity. Somali Bantus carry Y chromosome E1B1A, the marker of West and Central African paternal lines. Their maternal DNA often belongs to L2 and L0, branches nearly absent in native Somali populations, who instead hold high frequencies of L3 and EV32. Two groups, two genetic worlds, one geography. Even after abolition, the divide remained. Intermarriage was rare. Social structures kept the lines sharp. So is that true? The other Kabils, they don't marry with the Bantus, the Somali Bantus, much? No, not really. That's the issue, huh? It's kind of sad because very they're sad. all Somalis. They were brought here against their will. They've been living in Somalia for how many hundreds of years? Since what, the 900s? So they've been living there for over 1,000 years in Somalia. Yes, they've been yet repressed, those people. Some But there Somali are people Somali. don't consider them true Somalis. But what is that? dadka wuxuu ka hadlayaa buntiga ee berigii hore inoo soo galay inoo yimid ee Soomaaliya hadda kamid ah ee dad Soomaali ah ee af Soomaali ku hadlaya ee dadkeena Soomaalida yara waa la yara riixaa laakiin se hadda waxa weeyaan waa inaan waxyaalahaas dhan la joojiyo because very hore long time bay inoo ayagu inoo yimaadeen dhulkii lagu yimaadeen ka mid noqdeen dhulkii Soomaaliyihiin. Somali identity, fiercely clan-based, resisted full fusion. The gene pool, remarkably, stubbornly, stayed homogeneous. So now comes the deepest tension. What does it mean to belong? To speak the same language, live on the same land, follow the same religion, and yet be told your blood disqualifies you? Because the Somali Bantu are Somali in culture, but not in genome. And across generations, the memory of arrival, of being brought, not born,
shaped not just identity, but inheritance. Even today, the distinction lingers in surnames, in social standing, and in DNA samples, decades later, still carrying the echoes of a forced migration. But if all these genetic layers touch Somali, so that's why Soomaalideenna haddaynu nahay dadkii ugu horeeyay yimid adduunka ee Ilaahay noogu horkeenay dadkan ee dadku inaga soo aasaasameen miyaana markaa aqli dadku Soomaalidu lahayn dadkan inoo yimid bari hore marka muslimnimadu ay bilaamatay inta Sisloonka lagu xidhay in lagu soo tuuray oo hadda Soomaaliya ka mid ah oo af Soomaaliga haysta who cares DNA-gooda haddaanu Soomaali ahayn laakiin Soomaalidii dhaqankooda haysto Soomaalidu ku hadlayo Soomaalidu ku soo degay miyaanad adigu aaso Soomaali ugu horeeyay haddaad tahay miyaanad markaa dadka xishmadeenin oo soo dhaweynaynin sida dadka bari horeba oo soo dhaweyn jirtay waa ina saashay ka noqoto haddaan isbedel dhicin weligaa waxba aadna iska markaa bedelayaan saa ogow anyways Cushitic, Eurasian, Sabaean, Arab, Bantu. Why is the Somali genome still so remarkably unified? How did it resist fragmentation? And what secret does that genetic cohesion still hide beneath the surface? And buried within that tightly guarded code lies one signal so strange. It doesn't match any human civilization. It's a fragment of deep time, older than Arabia, older than Egypt, possibly from the first chapter of human history. Because here's what science found. Over 70% of Somali men share not just a haplogroup, EV32, but nearly identical YSDR markers. A forensic study from 2005 labeled it the E3B1 cluster gamma. It's a genetic bottleneck so extreme, only seen in island populations like the Faroe Isles or remote tribal groups. But Somalia wasn't remote. Trade routes crisscrossed the Gulf of Aden. Empires rose and fell. Slaves came. Islam arrived. And yet, through all this, the Somali male genome barely budged. How? Through centuries of clan-based endogamy. Somali's social structure is kinship with iron rules, patrilineal, strict lineage tracing, exogamous only in rare alliances. Gene pool stayed local, and this social gatekeeping fossilized ancient admixture from 23,000-year-old Eurasian strands to Cushitic pastoralist blood-soaked in lost gill rock art into an unbreakable genetic core. By the 16th century, Portuguese explorers noted a uniform physique along the Somali coast, despite linguistic and cultural diversity inland. That anecdote aligns with genetic homogeneity, confirmed by modern studies showing a Y haplotype diversity of just 0.957, compared to 0.99 in Europe. This wasn't isolation. It was a social fortress, clan code stronger than borders, kingdoms, or religions. But here's where the mystery goes nuclear. Within that fortress, a single faint genetic signal remains. It doesn't trace to Punt. It doesn't connect to Arabia. It isn't Neolithic or Islamic. It whispers of something else. Something predating all known migrations. A signal older than the desert sands. Older than the ancient Nile civilizations. A signature of an origin we've only just begun to recognize. And it Arab way ka weynta sheekadu Muslimka waxa la noqday goorma 1400 somaha ka de marka eeg kolba dhinac ka eeg adu sheekada bilowgii ahayd Soomaaliya maanta tahay waa kuwii ugu horeeyay marka intaasoo waqti dadkan la dhaho Feroga ee Fircooninta ah ma ogtahay dynasty bay ahaayeen boqorkiin kala wada jaajaada ayagoo wada Fero ah ayay kala wada haayeen marka u fiirso boqorkii hadda ugu horeeyay ee ka soo fuqay naga soo fuqay ee Aadam inagu marka ka soo fuqnay Aadam ba Soomaalidu waa ku dhashay halkan ee wadankeena oo nabigiiba waxa laga soo wada fuqay Soomaha okay Ferontuna inagu ma naga soo fuqda Soomaha waa kuwan awooyi ayay lahayd gods of the land waxa weeyaan dadkan waxa weeyaan waa meeshii adduunka dadkii ugu horeeyay bil aadamka ugu horeeyay laga abuuray taas waa ay u yiraahdaan lands of God or whatever, right? Okay. U fiirsa markaa sheekada hadda. Dynasty-gani kuwii ugu horeeyay inaga inoogu dhawaa de kuwaas waxa laga yaabaa inay aasaaskooduba ahaaba maybe iska dheena dadku long time bay deganaa noolaan jireen oo xoog bay u dhaadheereen oo hadda dadkan hadda inaga kale waxa ku dhimanaa iska badhe 120 waa balakiba laakiin 80 iyo 90 baa la iskaga dhigtaan Soomaha dadkaas marmar waxay ku dhiman jireen ayagoo loo boqol gaadhay amba ka badan xitaa
nebiyadana qaar baa ahaan jiray 500 hadda u fiirso waa cajiib markaa eeg dynasty walba wuxuu joogi jiray thousands how many dynasty how many boqorro oo kala jaajaado intaasoo thousands haddana noolaan jiray marka waxay sheekadu xoog bay u dheer tahay lama dhexdanta laga maro wax walba exactly soo ahaa la garan kari maayo laakiinse at least taariikhda baa isku keen xidhaysay DNA-geeni waxaan ahayn meeshaynu ka nimid dhulkeenu wuxuu yahay intaa haddaad fahantid adoo iska muslina taariikhdaada waad haysan karaysaa waanad garan karaysaa qofka tahay iyo muhiimka tahay iyo waxa tahay waa waxa maanta dhan adduunka dhan isku dilayaan baa lagu soo gagabanaya xitaa haddaan warka haynin haddii kalaba okay Question: what if the true story of Somali DNA lies not in their rivals, but in the echoes of people who left behind no history, people whose footsteps vanished into prehistory, yet whose blood courses through millions even now? The signal waits, and the answer will change everything, because buried deep in the Somali genome, beneath the layers of pastoralism, trade, conquest, and clan, lies a whisper from another species. Neanderthal. It's faint, just under 1%, but it's there. And nearly... What is it? No, I'm saying I'm surprised because most Africans do not carry any Neanderthal DNA. And Neanderthals went extinct, what, like 40,000 years ago? 40,000? Yeah, something like that. And yet, the Somali DNA has up to 1% of Neanderthal DNA in it, too. So that means back in the day, probably when they first left Somalia, or the Horn, to go into the Levant and the Fertile Crescent, that's where they encountered the Neanderthals. Okay. That's what I'm thinking. So okay. Anyways, I hope inaad ninkayga fahanteen wuxuu ka hadlayay dad qofkii ugu horeeyay is this after Adam though? I don't think so. They are after Adam. This Neanderthals? yes, they after Adam because Adam was the first Adam in the world. Like, yeah, that's the story. And everyone came out of it, obviously. But ninka wuxuu ka hadlayaa tan laga helay Ethiopia laakiin Soomaaliya areadaas ahaan jirtay DNA-gadu dadka Soomaalida wali ku dhex jira laakiin dadka kale oo Afrikaanka oo dhan kuma dhex jiro waa little strange maaha because inagii baa maaragtay aqligii baa wixii waxa sheekooyinka waaweynaa qaadi kareenin marmar oo yaabaya moogtahay laakiin mid baa idin sheegayaa hadda muxuu ahaa I lost my thought dadkan okay, I'll remember. I forgot my thought. I was going to say nearly every Somali DNA sample studied in recent years, and that is impossible to explain without leaving Africa. You see, Neanderthals never walked the Horn. They never set foot south of the Sinai. Their bones lie in Europe and Western Asia. Their caves stretch from Spain to Uzbekistan. But in Africa, nothing. So, how did their DNA get here? Only one answer fits. Somali ancestors didn't just stay. They left around 50,000 that's the part to that I 70,000 forgot that I years was going to ago. talk about past. Okay, so see how the key and ayuu ka hadlayaan for some reason. Okay. So qofkan DNA-gooda inaguna laga helay ka Afrikaanka laga helay waa idin sheegay Soomaalidu adduunka dhan bay tagtay. meel aanay aadin adduunka oo aanay far soo saarin ma jirto waxaan ka hadlaynaa hadda maaha wax ayna soo gaagaaban maaha markii muslimka noqonay before baan ka hadlaynaa adduunka markii ma garanaysaa xitaa biyaha lagu soo rogayay intaan xitaa biyaha lagu soo rogin adduunka meel aanay aadin Soomaalidu ma jirto adduunka dhan wuu isku xidhnaa saas isku wada dhex jiray laanka ayaa xitaa la isku gudbi jiray badaha ayaa la isku gudbi jiray soo ma jirin qaaradaha maartay hadda si u eegaan inay badi u dhaxeeyaan oo ay kala dildilaaceen oo maartay volcano wuxuu iyo millions of years waxba dhacay Millions. I'm talking about of course it happened millions like the map you know how it's all the oceans are just ripped even before that I'm talking about there were some people there were Somali people people waxay u maleynayaan hadda oo markay biyo la rogay dadku yimaadeen maya adduunku biyo waxba la rogin ayaynu joognoo nimid dhulka ayay Soomaalida ruuxa inagu jira ayaa Soomaali ah moogtahay inaga jirkeena waa Soomaali buu egahay oo waata adduunka dhan dadku yaaban yihiin dadkan Soomaali xagee ka yimaadeen laakiin ruuxeena cirka laga keenay cirka ayaana laga soo dejiyay oo dhulka ina la keenay si aan dadka bil eeg marka inagu afar soo muu dhalin aadan afartaas nation dhan bay wada noqday adduunka dhan bay noqday moogtahay
waa inaga dadkii ugu horeeyay waa inaan anagu caawino laakiin inagii baa nala iloosiiyey waxaynu ahayn iyo waxaynu ka nimid iyo aasaaskan iyo dam iyo dag laga dhigay oo dad cusub laga dhigay oo muslim laga dhigay muslim waa wuxuu leeyahay wax aad u fiican waxaas waanu la joogna weligana waan la dhalano waynu haysanay inta kale muslimnimada anada waa inta nala baray I'm telling you maynu ahayn dad jihaala oo waxba kala garanaynin oo saasu meelaha u eegaya maartay sida ay ka dhigaan wajiyada maartay u eeg wada maxaa la dhahaa mulkiyada wadameerada inagu saas maynu ahayn inaga raali ahaado saasaa kulli laga wada dhiga afrikaanka beenta ugu weyn si ay maartay hoosna loo dhigo na laga qaato waxeenii ilaahayna siiya na laga qaato inagana lagu isticmaalo inagana lagu isticmaaliyo afrikaanka dhammaan waa lagu dul isticmaaliya wixii dhan waana la guumaysa casho ma jirto waxaas waa been ka soo dhex baxa soo toosa marka waxa weeyaan waxaan ka wadaa maayada meeshan la dhaho Mexico ee maaye ayadan hanamka haddaad aragtid taariikhda waxa ku sawiranaya u fiirsatay oo daba gashid oo bugaagtan aad akhrisatay halkan yaalay dadkan ay qorteen ay ayagu runtii garanayaan ay og yihiin haddana inay dadka maanta si aanan talaga lama sheegayo lama oranayo Soomaalida ugu horeysay never madaxa inta ay kaanay lama ogola in si kibirtaan idinkoo hadda waxba haysan bad kibirsantiin moogtaa okay so sheekadan baa idin sheegayaa maayada kuwii cirka aad jiray wax gooni lahaayeen mashiin gooni oo actually duuli jiray xitaa Soomaali bay haayeen bal qeyr caadi marka lagu iloosiyo historygaagii waxa la doonayaa hadhow runta hadda si kale u aragtaan si kale aad u maqashid inaad argagaxdo tiraahdo maya anagu xasmanihin naaga kaxee dadkaas dad kale haayeen adduun kale waa jaahilnimada ugu weyn hadda taas sameeysid waxa weeyaan waa adigoos ogeen oo godkii qodanaya oo maalooba dig xagga hoose ku siile u weyn sheekadadii sheedaankii halkaas soo fadhiyay maartay halkan jooga wadamadana lagu qosla saal lagu eegay leeyahay isaga ayaa istilayo gooda iska saari doonay inaga halkaasan fadhina waan daawanana bal horta baqtaas ka come on wake up A group of early humans crossed the Red Sea, possibly from the Bab el-Mandeb Strait, and entered Paleolithic Eurasia. They survived ice ages, climbed mountains, lived alongside Neanderthals, and somewhere between firelight and fear, they interbred. Then, long before pharaohs, before farming, they came back. The backflow is real. Studies like Hodgson et al., 2014, show a unique Eurasian component in the Somali genome diverged from the Near East over 23,000 years ago, and with it came the echo. Roughly 0.8% Neanderthal DNA, invisible in most sub-Saharan Africans, remains in Somali genomes. It is not from Arabia. It is not colonial. It is prehistoric, which means the Somali body holds the memory of two worlds, the savannah and the snow. Okay, the savannah and the snow. Ayu DNA gu Soomaalidu ay hayaan waa laba adduun buu yiri ma maqasheen hada labada adduun waa waxaan ka hadlaynay maanta dhan waa adduunka inagu aan ka nimid iyo adduunkan labada adduun baan isku haysanaa oon anahay bal u fiirso powerful intu inta dhiigaaga DNA-gaaga iyo waxa tahay bal u fiirso waa laba adduun waa adduunka ka timid ee Ilaahay ka keenay iyo adduunkan uu ku keenay labada adduun baa Soomaalida dhan ay isku haysaa dhexda waa bridge-ki baa tahay waxa tahay qofkii labadaba isku hayaba mas'uuliyad aad u weyn wayana fiican haddana waa mas'uuliyad aad looga baqanayo because waxa weeyaan muslimkii markana laga dhigay qaybtana Christian laga dhigay qaybtana Jewish laga dhigay ma garanaysaa eeg dadkii baa la kala saaro la kala bixiyay adna religion kaas haysta kuna religion kana ay haystaan ayaa already separation baa dadkii lagu kala sameeyay inagu waligeen iyo Allaheen ba dadka kale lamaynu mid ahayn dadka kale Carabto gaalko Hindigo Jewishko kulli adiga ka wada yimaadeen so inagu dadkii ugu horeeynaanahay marka dadkii ugu horeeysa hadda tahay waa maxay shaqadaadu waa maxay mas'uuliyadaadu waa maxay waxaan meesha u joogtaa meel waligaa is weydiinay ilaa dameerka baa socdo mooyaane inagu iskama socono moqt haddaynu iska soconana oon iska indhatirno iska dhigatirnana dee waaba khatarka ugu weyn meesha ku soconaa all right The cradle of humanity and the edge of extinction, but it also raises a deeper ninkayga question. Soomaali hayn baa The genome remembers all afka this, ku dhufan the gaaray migrations, the unions, the climates. Then what else does it remember? Not just blood, but thought. Because the next trace isn't biological. It's linguistic.
And if Somali DNA carries the voice of Neanderthals, could it also carry the first language ever spoken? Because Somali is more than just a language. It's a living time capsule, a branch of Afroasiatic that links us to hieroglyphs on limestone. Hold it, please pass. Living time capsule. You hear that? luuqadeenu waa ta caddaynaysaa waxaad adigu maanta tahay. waa DNA-gaaga iyo luuqadaada. dhaqankuna waa kii saddexaad ee la socday. saddexdaas haddaanay go'in weligaa go'i maysid. saddexdaas haddaanay go'in weligaa go'i maysid. taasuun ogow. si walba aan soo rafaadno, si walba aan been iskugu soo sheegno, si walba inaga xitaa dhexdoona aan soconno, laakiin saddexdaas haddaana go'in qofkii hanaga soo hadhaba. hal qof hataa ha soo hadho, laba xitaa ha soo hadho maanta Soomaalideenan ma go'ayno. waa luuqada, dhaqanka iyo DNA-gaaga. Even to the Sumerian seals of 3000 BC. Its roots go back at least 8,000 years, to a community speaking before writing existed, before monuments, before empires made history. The bigger revelation? The genome echoes the grammar. Genetic surveys, from Eretz linguistic genetics to the ancient DNA labs of 2022, show populations speaking Afroasiatic share a unique blend. Deeply African lineages, like L3 and EV32, mingled with West Asian backflow from 23,000 years ago, and none carry that mix as cleanly as Somali DNA. Here, the genetic ratio mirrors the linguistic tree. In the Horn, around 6000 BCE when Afroasiatic likely diverged, Somali plateaus saw this fusion take hold, and the mutations that define Somali lactase persistence. 500 BCE, or the Neolithic cattle wave, 4000 BCE, coincide with language shift patterns seen in oral poetry and clan lore recorded in the 15th century, Jibra maximed. It's not merely coincidence. The hypothesis, language and genes co-evolved. Picture this, prehistoric herders, carrying both U32 and an early Afroasiatic tongue, camping under lost eels' painted bulls, teaching their offspring not only to milk cattle, but to speak in patterns that echo ancient Near Eastern rhythms. As the centuries passed, pharaohs rose and fell. The Sheba trade thrived around 1st century BCE, and Islam reshaped identity. The Somali tongue endured, its structure anchored by ancestry, its cadence shaped by migration. waxaan ka iloobay markan 17 jirka ahaa waxaan aaday Cairo. waa 1980s sometime, you know. marka la aado haramska dad qof baa ku imanaya ku sharaxaya waxaan oo dhac ku sheegaya. afafkaas ayaan weydiiyay naagta way ii sharaxday. waxaan ku yiri afkan afkayga buu wadahay. waa af Soomaali camal waa maxay micnihiisa? hadalladan qaar baa Soomaali xitaa u badan yihiin be. markaasay tiri yes, waa language isbedeli karaysa. of course waa Soomaali. language-ka Soomaaliga kaliya ta ayaa isrogrogtaa oo powerful ah, oo xitaa dhiigaaga markaad hadashid ku dhaqaaqaya. waa luuqad la yaab leh. waa luuqad isbedbedelaysa, isrogrogaysa, iskala jiijidaysa, iska gaabinaysa. si walba waa luuqad loo samayn karayo. waa markaa way noosh. luuqadani maaha luuqadahan kale oo dhan waa wada mayd. luuqadahan Englishka iyo Germanka iyo Carabta lagu hadlayo waa wada mayd meeran. way dhinteen luuqadahaas. waa luuqadahaas oo dhan kulligan luuqadahani baa laga soo qaaday. luuqadeenu way nooshahay. qofka Soomaaliga markuu hadlo waad garanaysaa markaad ku hadasho Soomaaligaaga jirkaaga dhan baa hadlayaba xitaa. Okay? So when we trace the roots of Egyptian, Hebrew, Arabic, even Berber, we might be tracing stepchildren of that ancient Somali-speaking tribe. In Somali blood, we're not just reading genetics. We're reading a Rosetta Stone, a cipher encoded in gene and grammar. It could be the single living link from migratory nomads through Afroasiatic divergence to the first sparks of writing on papyrus. If Somali DNA truly bridges Africa and Asia, could it also bridge silence to the first voice of civilization? Because somewhere in that code lies the beginning of us. So, you know what, Somali ahaan? Can you imagine this? qof blonde ah, timo dahabo dhaadheer iyo indho blue abaad dhali karaysaa. waan kuu sheegay qof san weyn oo timo adag baad dhali karaysaa. qof Asian oo indhuha caadiga Asianki caadiga dhali karaysaa. qof Soomaaliga abaad dhali karaysaa. wixii dhan adag kugu dhex jiraan. waxaa tahay package
very important ah oo ilaahay ku soo sameeyay oo wax ku soo dhexgeliyay midda kale runta iyo wax walba aday kugu dhex jiraan anu that's why I'm really and you know like horta waxay tan arrintan waxay ku fiican tahay ilaahay markuu horta meelaha maskaxda dadka hurdo uu soo toosiyo wax walba lagu tuso ayaa fiican aniga wali waxyaalo badan baa la tusay waxyaalo badan wali lama tusin wali waan baranayaa wali waan socdaa aniga naftigaygu laakiin waxyaalaha la tuso waa waxyaalaha aan dad badan adduunka aashin la tusin oo qeyra caadi oo madaxiga xitaa marmana qaadan kar waayay laakiin ayaabay because waxa aan la tusay diyaar baan ahaa marka diyaar tahay waa lagu tusayaa wallahi diyaar kaskood ku ahaana sana adiga dhuuxaaga waad garanaysaa marka diyaarka tahay waa waxyaalaha fara badan qaar waa inaad iska jirto iska daysid waa inaad runta isku sheegtid waa inuu ilaahayna saas kuga ogaanaya laakiin haddaad dadka kalena runtii aad iskaga dhigaysid oo aad u been isku sheegaysid waliyaalaha ma dhaqaaqayso mana dhacayso laakiin marka runta lagu tuso waad yaabi waa waxyaalaha runta marka lagu sheego lagu tusana adduunka baa xitaa confirmationkii ku ahaanayo xitaa lagu tusayaa waa adduun gudaha baa jira iyo adduun diba ah marka ilaahay ku tusaas uu ku hayo ayaa halkan adduunkana aad garanaysaa aad fahmaysaa aad garanaysaa markaasaad qof walba gaal iyo muslim waad ka naxaysaa gaal iyo muslim waad ka naxaysaa diinteenana midda kale Soomaalidan meesha ku cararaysan garan waaye ee khalada fara badan bay sameeyaan badankooda Soomaalidan wallahi u fiirsada qof diinteenan xitaa ee muslim ahaanteen xitaa maanta iska haysano qof markuu muslim noqdo cagaar ha ahaado jaalo ha ahaado casaan ha ahaado respect waa inaad siisid because diintii adigu aad masbuudka ku ahayd eed ku faraxsaneed ee tir wax walba way hagaajisan yihiin ayuu ku soo dhaxgalay waa inaad qofka soo dhaweysid ma hayna qofka caydid halkaas ayaad ku kala garanaysaa qofka khaladka leh iyo qofka saxda leh iyo qofka madaxa ka wareersan iyo qofka aan runta iyo beenta aan kala garan karin waa caadi maanta waa la kala saari karayaa amba muslim ha amba gaal ha qof markuu xun yahay qofku fiican yahay waxa relationka iyo muslimka iyo waxa doontada hayso kuma xidhna relationkaaga fiicnada oo ilaahay ka doonaya soo ma horta ilaahay si gooni ku eegay amba gaal ha amba muslim ha fiicnidaada waa fiicni aad la soo dhalatay laakiin aad ilowday hadda taa ilowday de waxa weeyaan wax walba ilowday weeyaan sheekadu diinimada kaliya ta kuma hayn karayso kuma qaadi karayso waa in aad iska lingaraysid goodbye saasan ku soo gabagabeynana I hope inaad ka faa'iideysateen qofkii horta madaxiisa xoog u furan tahay uu garan doonaa qofkii kale confuse ka noqdaana si respect ah oo xishmad leh xagga hoosaha noogu soo qoro tahay ma fahmin tan tara igu horeysay amba taas waligeed ma maqlin waan ku micnaan karaa laakiin uma baahanin wax maarta af adag iyo caay iyo wax qurana uma baahanin channelkan energy-gayga aanu aad u weyn yahay ma doonayo wax aan iska fooling around oo caaya ma doonayo in la soo galiyo waxaan doonayaa qof doonaya inaan hadduu doonayo inuu su'aal weydiiyo ha i weydiiyo qofkii kale fahmana ha fahmo halkaas aan isku gabagabeynayaa you want to add Han? No. Okay, say bye to our beautiful family. Thanks for watching. We hope you enjoyed. Thanks for watching, like, subscribe, and share if yes, you please. Please subscribe like to share ad. But it's helpful for us. We actually spend quite a bit of time making these, more than I imagined when we first started this. So thank you so much for watching. All right. Okay, guys. All right. Bye-bye. Bye-bye.